ほどなく太閤山共産党討伐実験区が作られるものと思われます。この辺りは我々の拠点が密集しており、八路軍は全て山奥に追いやりました。迎宾，是迎宾，迎宾，迎宾。何事だ。
王进山，八路军第129师第386旅旅长，兼太岳军区第2军分区司令员，人称拼命三郎，又称王疯子。在这场短平快歼灭战中，日军除3人漏网外，战地视察团悉数毙命。我が台湾新築海軍飛行基地が中国江西省の水戦から飛来した米国 P51、B25 計30機による攻撃を受け、被害甚大とのことです。中国東部にそんな空軍基地があったことがなぜ事前にわからなかったのだ。1週間前の中国派遣軍からの戦況報告に書かれておりました。中国東部の空軍基地から飛んできた飛行機は東京も爆撃できる。必ず措置を講じねばならん。総理は解決するためのお考えが終わりだと思いますが、中国大陸を貫く鉄道路を作る。朝鮮、満州、中国、ビルマをつなげる。しかしながら総理、北京からハノイは約3000キロ、朝鮮と満州まで入れると5000キロにもなります。我が大日本帝国は他の者が真似できない偉業を成し遂げ、重慶政府に徹底的に打撃を与える。ことは重大ですので、周到な検討と綿密な計画を作成した後でなければ、派遣軍総司令に通知するわけには参りません。まずは急いで作戦計画書を提出せよ。これを1号作戦と名付けよう。大本営は帝国を救う作戦計画を策定した。米英に太平洋航路を封鎖された中、満州から中国大陸を貫き、ベトナムのハノイまで通じる鉄道路線を構築する。これと同時に満州から朝鮮半島を通り日本とつなげることにより、日本と大陸を自由に往来できるようにする。合わせて西南地区の中米空軍基地を破壊し、日本への爆撃の危険性を排除する。さらに重慶軍主力蒋介石の特に中央直系部隊を叩き潰す。いいか、1号作戦は帝国の存亡のかかる重要な一戦である。当前这些地区的防守兵力已经出现了空缺，要尽快敦促战区长官部派遣增援。会错，15个师被史迪威调走了，这仗还怎么打？克罗斯福来电多次敦促，再不调这几个师，他们会考虑中断对华援助。有这样的朋友，不比敌人强多少。中国虽然列为大国，但并没有像英美苏那样鼎力相持的实力啊。蛇口发动如此疯狂的行动，只能说明他日暮途穷，只能付出他的最后一击了。委座，将军们都到了。开战。委座，是开会。准备开会。1944年4月，日军华北方面军近15万余众，向郑州、洛阳地区发动进攻。第一战区司令长官蒋鼎文指挥8个集团军、1个兵团，
共17个军，约40万众，依托黄河南岸，既设河防阵地，抗击日军。福利先生，魏佐，洛阳失守，吴廷林已经从洛阳突围，但36集团军总司令李佳宇阵亡。洛阳沦陷，是玉香桂溃败的开始。至1945年2月，10个月中，国民党军在玉香桂战场上共损兵50至60余万。丧失4个省会、7个空军基地、36个飞机场、146座城市。其中，豫中会战37天，即丢了38座城池，国土沦丧20多万平方公里，6000万人民陷于日军铁蹄之下。1944年6月15日。一支美军远程战略轰炸机编队从成都起飞，63架号称超级空中堡垒的 B-29重型轰炸机横穿中国内陆，飞越日本海，轰炸了日本九州8番钢铁工业中心。这是美军远程战略轰炸机编队经由中国基地起飞，对日本本土的首次轰炸。可是盟军对日本的轰炸已经大规模开始，日本就要陷入一片火海之中了。我担心这样的轰炸损失是难以估计的。保护中国古建筑是我们的责任，至于日本人，他们的所作所为也应该受到惩罚。他们确实是多行不义，我也憎恨。我流亡于长沙的时候，我的全家人差点丧命于日本人的空袭。我亲弟弟梁思忠在淞沪会战的硝烟中死了。我的内弟林恒在保卫成都的空战中不幸殉国。国仇家恨呐，可以说让我对日本人恨之入骨。我憎恨他们的军国主义。但是我热爱那里的人民和那里的文化。哲文呐，身为一个以建筑学为毕生追求的人，我实在不忍心让美好的建筑丧失在炮火中。你能不带任何偏见的去爱日本的文化，这一点，学生我真是自愧不如。轰炸一旦扩大，许多古建筑的在劫难逃。但是有2个地方，我无论如何也希望可以保护好。哪2个地方？你认为呢？东京和大阪。京都和奈良。Captain, Mr. Liang Sichang is coming. Hello, Captain. Hello, Mr. Liang. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm here to send you the director of Cultural Relics. Faster than we expected. You're indeed a famous architectural historian. Because of those matters, I
and my students work day and night. We hope to finish it earlier. Oh. Well, it doesn't look like a Chinese map. Yeah, it's a map of Japan. Ah. I marked up the valuable ancient building in Japan. 2 of the important cities are Kyoto and Nara. If we have no choice but only deliver the bomb to Japan, other cities can be bombed. But I hope to protect Kyoto and Nara. But Mr. Liang, I don't understand why a Chinese scholar wanted to protect ancient buildings from your enemy. If from my personal feeling, I want to thank the Japanese. But the constructions of a country should not belong to a nation. These are constructions of civilization of mankind. This is Tangjiaodi Monastery. It's one of the earliest wooden buildings of the world, but it came from the Japanese. Once crashed, we can't renovate. Then, the entire human civilization will suffer the irreparable loss. The fascists lead us to the war, but the price can't let the war to bear. I hope you and your choice can consider culture, human's culture. Mr. Liang, we'll seriously consider this issue because I admire you. And I suddenly realize that the Chinese nation has been able to survive from this unprecedented catastrophe. It is because so many conscientious scholars like you. Thank you. You're welcome. 海軍は多くの実情を陛下やあなたに報告していない。ミッドウェー海戦では4隻もの空本当に知りたい。彼ら一体何をやっているのか。いわゆる内大臣というものは一枚の鏡に過ぎず、その職務は正確なことも不正確なこともご正常にお伝えすること。閣下、あなたの気持ちは分かりました。サイパン島の陥落により、私は辞職を決めました。木戸大臣から首相人選の推薦を求められましたが、私は推薦しませんでした。なぜなら、その人間が降伏するかもしれないと考えたからであります。日军在太平洋连连战败，加剧了日本国内的倒戈风潮。1944年7月18日，已经失去天皇信任的内阁首相东条英机，在召开了最后一次内阁会议后，宣布辞职。我们现在的任务就是趁日军发动1号作战，华北地区兵力空虚，撤点并调，调整部署，收缩占领区之际，发动春季攻势，攻克和收复更多的失地和城市。1944年春，敌后抗日根据地军民的局部反攻开始了。八路军华北各抗日根据地，除对付敌人扫荡、蚕食、拔除日军在根据地内的据点外，还派出许多武装工作队深入敌后，积极打击日伪军。此前，八路军总部
先后组织冀鲁豫军区、太行军区进行了渭南、临南战役，将日伪侵占的渭南地区完全收复。山东地区发起了抢占宜鲁山区和朱日举山区战役。经过1年的斗争，山东根据地逐步得到恢复。各根据地军民的山地游击战、水上游击战、铁路游击战、村自卫战、人自卫战，涌现了大名鼎鼎的爆破英雄李勇、民兵神枪手李殿兵、回族英雄马本斋和他领导的回民支队。八路军、新四军战胜了日军一轮又一轮的残酷扫荡，作战近9万次，毙伤日伪军达100余万，有效牵制了华北、华中和华南地区的日伪军，起到了抗日战争中流砥柱的作用。人民战争的汪洋大海正一天天埋葬日本侵略者。邓政委，日本法西斯已经穷途末路了，我看敌后战场的客观形势对咱们是空前的有利啊。是啊，我军已经度过了最困难的时期。正如毛泽东同志所讲，我们现在的任务是要准备担负起比过去更大的责任，要积极地抓住时机，打击日寇。根据中央指示，我们已经对日伪军展开了局部的反攻。现在我们已经收复了文登、荣城等地，攻克与逼退日伪据点138处，进一步打通胶东4个军分区内部间的联系，以及胶东与渤海滨海区的联系。还要注意根据地的建设和巩固，加强整军，做好民兵建设，积极为大反攻做准备。同志们，我们新四军4师这次奉命西征，跨过金浦县，收复路西被日伪和皖军侵占的我豫皖苏抗日根据地，首仗就歼灭了盘踞在路西的皖军主力，开了个好头啊！来坐。但是现在挡在我们西进道路上的还有一颗钉子，那就是八里庄的李光明。对，这个李光明是当地的惯匪，他既打着国民党的旗号，担任着苏北挺进军第82师队的支队长，又投靠日寇，出任为下邑3区的区长。他自是在这一带横行多年，熟悉地形，反动气焰十分的嚣张。这个李光明啊，现在已经成为我们新四军收复豫皖苏抗日根据地的极大障碍，所以师部决定消灭李光明，打掉八里庄。现在我宣布作战部署：25团为主力，是；骑兵团在外围警戒，一是阻止顽军突围，2是防止周围日军的增援，是；31团担任预备队。师长，怎么能让2个新兵团打主攻，让我们在后面看？不如这样，把八里庄交给我们31团，他们2个团都不用去了，我保证把李光明给活捉回来。新兵团又怎么了？你这个主力团还不是从新兵打起来的？不让新战士有锻炼的机会，部队怎么能够成长壮大？谢谢师长信任，我们一定打好这仗。哎呀，八里庄的敌军数量虽然不多，但是战斗力并不差呀。我们这支新组建的队伍，如果首战告捷，士气必将大振，那么我们部队很快就能成为一支敢于硬碰硬的铁军。如果开局不利的话，那么以后的事情就会麻烦许多。所以，这一仗对你们25团来说是至关重要的，你们要连夜行军，明天拂晓前发起攻击。首长，我明白了。好，我跟你们一起去。走，走。
这又是夜间强行军，又是面对面的近距离搏杀，这倒让我想起了1932年2月，你带领红13团在遵义城外抢占娄山关的情形。哼，说的是啊，那个时候我们一个团跟敌人的4个团反复的争夺关口的制高点，真是惨烈啊！毛主席还特意为这场战斗写了首《忆秦娥》，娄山关，你还记得吗？那怎么会忘记？不过到现在，我们的力量已经增强了100倍。我们这2年的发展很快，但是与之俱来的就是要加强部队的素质培养。我们已经打了7年的游击战，今后不可能一直游击下去。现在就是要提高我们部队的攻坚战和运动战的能力。打得不错，走，咱们看看去啊。师长好，师长好，师长好，师长来了。25团打得确实不错，不过师长，你看，他们还有什么缺点吗？缺点1，攻破寨墙之后，还没有建立支撑点就急着往里冲，这样如果遇到敌人的反冲锋是要吃亏的。2，乱扔手榴弹，这样既浪费弹药，又影响战场观察。报告师长，李光明被我们活捉了。师长，师长，师长，师长，师长，师长。小小的华丽庄，竟损我一员大将啊！薛峰同志致力于革命20年，智勇双全，战功卓著。他的不幸牺牲，真是新四军的一大损失啊！全国抗战进行到今天，已经进入第8个年头了。在这近8年的时间里，八路军已经牺牲了旅以上的干部144名，新四军牺牲的高级干部，算上彭学峰，也达到了44名。他们之中有许多是我党久经考验的富有领导能力的同志，他们都是无冕将军。的确如此，像彭学峰同志，从红军时期算起，任师级干部长达14年了。其他同志也一样，当初为了顾全抗战大局，接受改编，大多主动降了3级甚至4级，从而直接站在了抗日的最前线。我们共产党人是不计较名利的，为了保卫国家，维护民族尊严与人类的正义，广大共产党员在这场战争中表现出了面对艰险无所畏惧的英雄主义精神。烈士们已经离开了我们，他们把责任交给了我们，
我们一定要完成这个责任，不让日本法西斯付出重大代价，绝不罢休。在蒋介石一手遮天的国民政府军委会，77事变后，给了中国工农红军一个八路军番号，天下人都知晓，那是他勉为其难的无奈之举。后来，又给了江南红军一个新四军番号。2年半之后，亲自策动皖南事变，直接宣布新四军非法。如此委员长，又如何舍得为中国共产党领导的八路军、新四军、东北抗联、华南游击队，天天在一线抗击日军的师长、旅长、支队长、司令员，晋升什么少将、中将、上将？毛泽东一边扼腕彭雪枫壮烈殉难，一边慨叹左权、项英、叶承焕、易良品，还有杨靖宇、赵尚志、赵一曼等中国共产党领导下的人民军队牺牲的约200名正旅级干部，他们都是未雨受贤的无冕将军，情之所至，天地怎不为之动容？ To be honest, since the Carroll Conference, we have achieved great results with the cooperation of the UK, United States, Soviet Union, and China. But I don't know what Chiang Kai-shek has been doing. Japanese launched a massive offensive, codenamed Operation Ichigo, and in a few months, they attacked from Zhengzhou to Guangzhou. This is indeed surprising. By contrast, Mao Zedong had made the decision to open Henan, Jiangsu, Zhejiang, and Anhui. He also has several extraordinary offenses in the liberation areas. I really want to know the details of those forces, so I'm sending you to China to persuade Chiang Kai-shek. There's an important point. If Chiang Kai-shek cannot treat the Chinese Communist Party as a friend, we will not be able to make the Soviet Union totally on our side. Yes. At the meeting in Cairo, Soviet Molotov was not too keen about having Chiang Kai-shek represent China in the United Nations. We will go to Yuan, but not because we care about the Communist Party of China, but because everyone must work together to defeat the Japanese imperial menace. I must let him know the sole purpose of the U.S. dealing with the Chinese Communist Party is to engage them in the war against Japan.天哪，怎么是他啊？他是谁 Hurley, the former commander of the U.S. Armed Forces. I know he arrived in Chongqing 2 months ago, but I was not aware he could be arriving here today. 不得呀，恩来，这可是个大人物啊！ Patrick J. Hurley, former commander of the U.S. Armed Forces, special envoy of the President of the United States. This is Chairman Mao. 你好啊，毛主席。毛主席。It's an honor. 你好。Mr. Zhu De. 你好。It's a pleasure. 很荣幸。Mr. Zhou Enlai. 你好，赫利先生。Pleasure to meet you. 很高兴见到你。我来介绍，这位是叶剑英。This is Ye Jianying. 这位是彭德怀。This is Peng Dehuai. 这位是林彪。This is Lin Biao. 主席啊，啊，赫尔利先生，这边请。
主席啊，我们在这里合张影吧。好啊，啊，来，请。好，来，彭老总，来，你们呢？快！哦，好。在蒋介石一再要求罗斯福总统给中国战区另选派一名参谋长，以替代史迪威时，罗斯福派来了他的中国事务特使赫尔利。赫尔利大驾光临延安，预示着罗斯福启动了对中国战区后史迪威时代的人事调整。无论怎样调整，都不妨碍罗斯福对延安真相的追寻，对毛泽东及中共领导的敌后抗日武装源源不绝的生命力、战斗力的探究。哎呀，你看这，就，一个，哎，恩来呀，看来我们这位将军好像当过农民的呀。 Have you ever done any farming before? Yes, I was a farmer. 是的，我曾经是农民。走。请进，赫尔利将军啊。So, this is where I'll be staying? 他说他就住在这儿吗？啊，就住在这个地方啊！你看，连床单都是新的呀，你一定会满意的。I'm sure you will be satisfied. 这种世面他也见过吗？Where does Chairman Mao stay? 他想问您住哪儿？啊，我住在坡下面。I live at the bottom of the hill. Tell Chairman Mao, now that he's paid me a visit as a host, I would like to make a return visit as a guest to see where he stays. 他说你以主人的身份到了他下榻的地方，他特别想以客人的身份去您的住所回拜。很好啊！现在我就带赫尔利将军去我那里坐坐。This way, please. 哦，毛主席好。哎，老乡们好啊！毛主席好，老乡们好啊！同志们，我们都是革命队伍的战士，我们大家从五湖四海走到了一起。我们参加革命 Very interesting, isn't it? 就是为了 Yeah. 要解放全中国。 This is part of our 打倒 education. 日本帝国主义。 This is very 现在 interesting. 抗日战争 Yeah. 进入到了敌我哎相持的阶段。这个赫尔利将军我们要好像对我们的情况很感兴趣嘛。啊，这个场面他就更没见过了。反对分裂。哦，对了，刚刚啊，他是对他的住处不满意，想看看你住的怎么样。为了民族的存亡，为了抗战的胜利，我们要坚持到底，绝不。赫尔利将军，大家明白吗？这里就是我的房间了，请吧。赫尔利将军，这里就是我住的地方，很乱，也没有打扫，不过也没什么打扫的必要啊。 But then there's no need to stand on ceremony. Is this really Mao Zedong? 他很疑惑，您真的就是毛泽东吗？我啊，真是毛泽东。 Most certainly Mao Zedong. Tell me, what is the meaning of this? 啊，这是中国战区形势图，红色是解放区和游击区，黑色的是敌占区，蓝色的是蒋先生的统治区。 How did you come to occupy such a large territory? 他说是怎么有这么大地方的？这个嘛，其实很简单。蒋先生呢，他丢到哪里，
我们就捡到哪里啊，这个积少就成多了嘛。 That's how we expanded our territories. I heard that the recent Communist Party attack on Pingxingguan involved 100 regiments. How did you come to amass so many troops? 他说在国外啊，只听说共产党打过平型关，还有百团大战，怎么一下子突然有这么多地方？何立将军，我们中国的大门关上已经很多年了。你们西方不了解我们，我们呢也不了解西方。现在呀，蒋先生又在国统区和解放区之间设立了一道门。这个呢，你作为特使先生最清楚不过了。不过这个并不要紧，别人不了解我们，我们的人民了解。解放区的1亿多老百姓们，他们知道我们共产党到底做了什么。It's very interesting. 这很有趣。 Thank you for sharing. 谢谢。怎么样，赫尔利先生？要不先吃饭？ Let's have lunch first. 吃饭。Okay. Please. “我们已经谈了3次了，而且朱德、林彪、周恩来同志也带你去了任何你想去的地方。你应该对我们中国共产党人这些年到底做了些什么，有了一个大致的了解了。你带来的那份协议呀，也就是那个5条啊，昨天我们中央开了个会，做了一些修改，通过了。” Really? Great. Thank you. 非常好，谢谢你。好，坐。 Please sit. 你们的第1条，我们特别赞同。中国国民党和中国共产党就应该联合在一起，尽快地击溃日本，重建中国，将为统一中国的武装力量而共同工作。那就让我们共同工作吧。 Let's work together. Okay, great. Let's sign it right away. 他说：“那我们就签字吧。”好。 General, there's a stone outside. It'd be very symbolic to sign there. 鲍瑞德先生说外面有一块大石头特别不错，在那个地方签字好不好？好啊，很好啊。走。Okay, please. Chairman, we both sign here at the bottom. You and I each sign first. 您就签在这里。 Chairman. Your signature is quite small. 主席，您为什么把字写得这么小啊？在纸上嘛，就给蒋先生多留一点大的地方。I'd like to leave space on the paper for Mr. Jiang. 玩笑归玩笑，但是这5点啊，我看蒋先生他不一定会答应的。 因为啊，他不了解我们延安，也不了解我们八路军，他总觉得我们是在跟他分庭抗礼，在占他的大便宜。
所以他不会干的。 So I don't think he will sign that. Chairman, you're too 您 modest. 太谦虚了。 I feel this is a very reasonable agreement. 这是一个非常合理的协议。好。 Very well. 赫尔利带来的5条，在延安几经讨论修订，最终形成的第2至5条，要点是： 2. 共产党的军队执行中央军事委员会命令。 3. 国共两党共同拥护孙中山先生的三民主义。 4. 国民政府承认共产党的政党合法地位。 5. 一个国家一支军队，共产党军队被国民政府改编时，应得到平等待遇。可惜，赫尔利的5条并未得到蒋介石认可，后来甚而成为了重庆要员私下嘲讽美国人的一段笑谈。赫尔利将军，这次我不能够和你同去重庆， Today I'm not able to go with General He 所以 to 我们让恩来同志 So 和你前往 Zhou。Enlai will go in my stead. 希望蒋先生能够在 I 这 hope 份协议 Mr. 上 Zhang 签字 will。sign the agreement. 来，麻烦赫尔利将军把这封信转交给你们总统， To your president. 告诉你啊， And tell him 我 that 也 I 很 would 喜欢你 also 们 love 美 to 国。 go to America. 听说你们美国 I've 有 heard 很多 that 的 you have 大 large 江大 and 河 deep，rivers in America. 我很喜欢游泳呢，我的水性是不错的。 Thank you, 谢谢您， Chairman Mao. 毛主席。 I'll be happy to deliver 我 this 很 to 乐意 President 把这个 Roosevelt. 转达给罗斯福总 And I 统。 want to welcome you to America. 欢迎您来美国， Personally, I want to invite you to a fine dinner of steak and red 请 wine. 您吃牛排，喝红葡萄酒。那就谢谢喽。 Thank you very much. You're welcome. 来，赫尔利将军，这是我们的地图， Mr. Hurley. 上面标有我们解放区。 Liberated areas. 从上面能够看出来，自从抗战以来，我们做过些什么， Since the beginning of the war. 也很有可能看得出来， And you 将 will 来 also be able 我们 to 还 see 会做些 what 什么 we。will do in the future. Thank you. 一路平安。 Have a nice trip. Thank you. Please. 再见。 Good luck to you. 多保重，好，注意安全。好，你也多保重。 Dear President Roosevelt, I am honored to meet General Hurley on your behalf. Within 3 days, we were discussing a plan about the harmony of the Chinese people and all military forces to defeat Japan and to新総理の組閣にあたり、現地のご報告をするのは当然のことと考えております。遠慮はいかん。形式的な話はやめませんか。まず膝を崩して。
私は1942年に南京に参りました。当時陸軍の戦況報告を見ると、日本の権威は最高潮に達し、経済も好転しておりましたので、日中関係を改善する良い機会であったと考えておりました。それは今からでも可能でございますかね。もう無理です。なぜですか。王清英が最も親日的でしたが、彼は中国を代表することはできず、蒋介石に変わりましたが、もはや我々と話し合うことはできません。蒋介石が少し揺れ動いたところで、延安の共産党はこれに呼応することなく、今では中国のことについてああだこうだ言い始めております。何かいい考えはありませんかね。中国においてもはや中国問題を解決する良薬は見つかりません。それはただ一つソ連です。ことを忘れてはいけないと思います。ご丁寧なご挨拶には及びません。私たちは民族の危機における友人同士であります。閣下は大変なご苦労をなされました。私には蒋介石や共産党が我が国と敵対する時、王長明殿が立ち上がり、親日政府を打ち立てられました。ゆっくりご静養ください。南京でお待ちしております。まだまだやらねばならぬことがございますので。ただいまをもって連合艦隊第一航空艦隊の指揮権を引き渡す。これからどう戦うのだ。正直に申しますと、空母も持たず戦闘機も40機に満たない航空艦隊ではこの戦争で役に立つものか。それにはわしも答えられん。ただこの一戦が帝国の生死を決定づけるということだ。現在の情勢は我々にとって非常に不利で、米国はすでに上陸作戦を進めている。我々の希望は栗田中将の艦隊に託すしかない。君の最初の任務はこの艦隊に対する空中支援を行うことだ。戦う相手は
8艦もの巨大な攻撃用航空母艦と1000機に上る艦載戦闘機です。今この航空隊を任せていただけるのは帝国の私への信任であり、また私がいつでも玉砕する覚悟が必要ということであります。諸君、君らの訓練は俺がやる。50キロの爆弾を積み込んで敵の艦隊に自ら突っ込む。一機で一艦を仕留める。君たちは帝国の恩人である。どうだ、特攻隊員として帝国のために命を捧げる覚悟はあるか？あります。お前はなぜ答えないんだ？今何歳だ？17歳です。命を捧げる覚悟はないか？僕は死にたくない。家族が待っているんです。バカ者！お前のような腰抜けはいらん。お前の家族も恥ずかしめを受けることになるぞ。それでもよければ出て行け。僕にもやらせてください。死ねて本望だ。家族にも大いに面目が立つ。気をつけ。他者右。正面直れ。身受け右。後進前へ進め。先頭止まれ。ただいま富風特攻隊は集合いたしました。諸君、君らは大空を飛び回る。諸君の肉体により君たちの名は永遠に歴史に残る。一機で一艦を仕留め英名を轟かせよ。有去无回的神风突击敢死队，16、17岁，风华正茂。为这一批又一批日本少年扼腕叹息的同时，谁又不诅咒日本法西斯早一天，再早一天寿终就寝？至二战结束，日本航空兵共有2000多名神风特工队员在自杀攻击中送命，全日本海军用此战术丧生的人数高达4000人。Ну и что?
Я думаю, нам все вместе все же придется принять политическое решение. Я еще раз хочу повторить свою прежнюю точку зрения. Я скажу прямо. Мне неприятно было, когда я увидел, что Франция в самом начале войны выбросила белый флаг. Если Англия и Америка решили отдать свои территории Франции, я не против. Yes, but you certainly can't object if Roosevelt and I speak of these things to others. Yes, the key issue is at a full table of food, how many Does Marshall really want to go back on your word from the Cairo Declaration? Вы, американцы, чувствительные люди. Я ведь только имел в виду, что мы еще не одержали победу на Дальнем Востоке. Actually, I don't care about winning the war. What I do care about is when are you going to enter the war? Как я уже сказал, в 1943 году Россия вступит в войну с Японией. Только через 2-3 месяца после полной победы над Германией. Well, Lord Marshall, dinner with Churchill. Я понимаю. Когда хозяин идет обедать, собаку надо брать с собой. It seems that Stalin will not enter the war on the Far East unless we promise to give him a slice of the cake. Please allow one inquiry, Mr. Minister, why you are looking so very happy. You may indeed. I am happy because Hong Kong will remain part of the Great British Empire and not be returned to China. I didn't discuss with Chiang Kai-shek, nor did I ask his consent to give out some Chinese rights to Stalin. Was I wrong? Well, we can't expect any help from Chiang Kai-shek's government. China can't stand up to Japan. To defend against the elite Kuomintang army in Manchuria, they're going to need Stalin's muscle. My greatest concern is the ongoing war with Japan, which will cost us much more military casualties. My concession to Stalin is that the cost of reducing the loss in American lives. Well, if you don't give Stalin some reward, he's not going to participate in a war against Japan. The previous destroyed rights and implements of Russia need to be restored. Since Japan's attack in 1904, the Dalian commercial port needs to be internationalized, and the Soviet Union should be guaranteed priority rights at that port. We need to ensure the Soviets
have a guarantee of continuing to be able to rent Port Lushan as a naval base. Marshal, when is the scheduled date to send the troops to China? Я думаю, через 2-3 месяца после полной капитуляции Германии и завершения войны в Европе советские войска могут вступить в военные действия в составе союзнической армии. Но есть момент, который я хотел бы прояснить. Китай не присутствовал на нашей конференции и на подписании договора. Но есть вопросы, на которые нужно получить его согласие. Во-первых, 3 северных провинции должны достаться ему без изменений.美利坚合众国总统罗斯福、大不列颠首相丘吉尔、苏维埃社会主义共和国联盟人民委员会主席斯大林，在雅尔塔为第2次世界大战的结束，3巨头相互默契了一个概略时间点。未来的战事会顺利走向这一终结点吗？国民政府能完全接受雅尔塔协议文件中那些与中国相关的条款吗？ I propose taking a photograph of this historic moment. Предлагаю сделать фото, чтобы запечатлеть этот исторический момент. 中国没有参加雅尔塔协议文件的签署，而与中国相关的那些条款，蒋委员长能接受吗？我绝不同意。和斯大林谈判的结果，我会随时向您汇报。你先下去准备吧。啊。Здравствуйте, товарищ старый. Советское правительство признает китайское народное правительство и выражает благодарность за все, что нанесем окончательный удар Японии. Но у меня есть несколько пунктов Ялтинского договора, которые мы обязательно должны обсудить. 这个文件最近美国已经转给我们了，当然还有阁下关于对中国的承诺。根据我们得到的消息，目前的谈判结果对我们不是很有利啊。我们中国人民在这场战争中付出了多么大的牺牲！我们跟谁谈过条件吗？还是那句老话：天下没有免费的午餐。要知道，旅顺，还有台湾，包括所有的周边列岛，一个不能给，一个不能少。我们中国的版图不能商量。沁园围困战转瞬到了1945年4月，漫长的880多天的围困，沁园上万名无辜百姓被杀害。1600多名抗日干部和民兵壮烈牺牲，宿居深山窑洞的几千户人家，2年多忍饥挨冻，刨草根、啃树皮，世所罕见，反法西斯战争时罕见。更让沁园后辈引以骄傲的是，在880多天的围困中，沁园全县没一个人去给日本人当汉奸，
日军始终未能完成沁源县维持会的组建。沁源城最终不是飞机大炮打下来的，日军被困的实在撑不下去了，撤退令一到，就仓皇而逃了。沁源围困战的胜利，是沁源千家万户老百姓的胜利，是人民战争的胜利。米軍が沖縄に上陸しました。聞きました。昨日沖縄本島中部は完全に占領されたとか。この戦局のもと各地区が孤立無援状態です。なんとか早く解決方法を出してください。閣議はいつ開く予定ですか？本日です。しかし海軍も陸軍も内閣の意見がまとまらないなら私は辞任します。Hey, Einstein, my old friend. How are you doing? Great to see you. Okay. What brings you here? We're here, so... Let's have a seat here. Okay. First of all, I want to thank you. Please. No thanks. We really do have to get going. We have a very important thing. First, let me apologize for disturbing your vacation. Not a problem. Because we have a very urgent news about the atomic bomb. Germany has developed the bomb, and they're in the process of developing it, and they're very near. It's been confirmed. And now we're in a very serious situation. What can I do to help? Well, I think the best something that you can help with, and that is this letter. This letter, let me let you have a look. Give you an idea of what it is and the seriousness of the situation and what we must do urgently to deal with this serious situation. So our most important things. Oh, absolutely. Let me offer a pen here. This is Germany has begun the process of developing the bomb. We must develop our own prior to Germany. It must happen. This is a very urgent need. So, my suggestion is that we take this letter that you've just signed and bring it to the president and move this project as quickly as possible. As fast as possible. My old friend, I don't want to rush off, but we must go. We must go now. And I'm gonna take the pen and I'm gonna put it in my pocket and I'm gonna shake your hand. I'm sorry about the tea. We would love to stay, but we must go. Okay. Thanks again. Sorry, Mr. President. I know it's very late, but I would like to have this matter face-to-face with you. I have here a letter from Albert Einstein, Zyrad, and several other nuclear physicists, and I'd like to see this with you face-to-face. I'm exhausted. This damn war. Thank you anyway for bringing me this interesting news. But Mr. President,
I really think we ought to go and have a discussion about this. Well, let's do it tomorrow morning at breakfast, all right? Oh, Mr. President, that would be a pleasure. Thank you. Good night. Good night. Well, it looks good. Tell me more. Remember those oaks that were tall on the ridge? So we had to set up a post calling it Oak Ridge, sir. Good name. I believe after the war is ended, that name will be remembered by the entire world. Yes, sir. Center. And it will ultimately lead to an improvement of life on this planet. And yet everyone I'm seeing here is curiously apathetic. I have to agree with you, General. Just so you know that we do have 150,000 workers on the Manhattan Project itself. Only 12 men know about the plan. It's not good. I propose a pep talk. We can let them know what they're doing to a degree. That's a great idea, sir. Just so you know, yesterday we had a young man called Feynman came in, and he had exactly the same idea. Good. Very good. Youth are the power of our future. We'll give them our confidence, General. Yes, sir. Mr. President. I had a headache recently when I looked into all this. You speak first. Yes, sir. The Manhattan Project has ended. Everything went well. Stimson, you said last time you had a problem with the mode of detonation. The problem has been solved. The 3 atomic bombs adopted different means of detonation, so it took time. Can you tell me this 5-ton atomic bomb will be really effective and won't just put a hole in Tokyo? Yes, sir, I'm sure. Good. Where will the experiment take place? New Mexico. How is that, Oppenheimer? He's fine. For a man with such various interests and hobbies, he finally found a job where he could put his heart and soul into this country. He is excellent. Stimson, could you leave me for a bit? I'll look at this when I get some time. Yes, sir. Please take care of yourself, sir. 来来来，快请坐。哎呀，宝航啊，又是1年多没见了，怎么样？还好吗？啊，还好了。哎，周副主席，您怎么来重庆了？哈，赫尔利到了延安，说是要推动国共两党合作，这当然是好事情。毛主席让我来了，可是赫尔利一到了重庆见了蒋介石，情况就完全变了，根本就不是谈联合政府的事情，而是要搞一个什么军事委员会，要统一全国军队。蒋介石就是这个样子。哼，其实啊，我们在延安的时候就已经想到了。啊，日本关东军在我国东北及中苏边境的军事部署，全都在这本书里。日本大本营为了加强关东军的实力，特意把号称马来之虎的山下奉文调到了长春。他的铁路运输顾问是我的老乡，
关东军的物资由他来运输。在他看来，这是一张物资供应图，但是在我看来，这就是一张军事布置图啊。好啊，要尽快把这一消息告诉给苏联的同志。